ye kwa kofiasia e de efri Ghana mampani atena ye na adodankwa ekufu ado sa bredi ono na tese ne wasase a wodi nkomo na wo bon nkomo ahodo bi e de ekono na Ghana mampani an etwemu se e baba tena akonwa so se mampani no atemodwo no yade ba ko be na koma ponso pa eno ntinhya ahodo bi a wodi gu aponso bia na eye de betimi abo apai no mudimadi ahodo ni na so atimi edimu na asanso akonkan eno nti so be piemu e wo my Ghana temu adwuma ni mu a ene adan ahodo sisi ama temu afo so be menye be de omuti ato eno nti nkonkoda sanso ana tese ene adan ahodo sisi ama betimi atemu adi asem ma atenson ne no kwado ni peperepa ye nso etimi akoso nyina no ene wogusu atese waye bebre no a ede ema na we no kyeremu se ya na ma pinu a na mo de omo ho eje atemu adwuma ni mu na ne nyina mu ne se beye na ombetimi apema komanim Nengo basa se ye entai wo mochi no ana wo kyerɛ sɛ saa ma ne nyina ɔmo atemmu adwuma ne mu nyina no ɔmo amamo mayiko ɛwɔ mowa ne dwuma so ɔmo ye pan yi a ene no aboa ma Ghana atemmu adwuma no etimi ɛkɔnkan pan yi a ɛno mu nsɛm nyina no wɔde ɛtu dwase. Today's conference calls on each of us, especially our women judges, to leverage our collective legal acumen to dismantle barriers to justice. Negative cultural practices are not just an affront to the victims, but are also a blemish on our collective human conscience. As judges and upholders of the law, you have the power to redefine norms and set precedents that protect the vulnerable and marginalized. It is imperative to acknowledge that the fight against these practices is not confined to the courtrooms. Education, awareness, and collaborative governance are critical. Free Ghana mampani atena ye na ye mamepiemu ewo abatwa commission atena ye na wotu se ne pepepepe no mo hyase se wona wonya mfinhye de wotwe ekọ ewo man mu na wo ntimi nya akonya ntwa mu dini wabatwa commission nkwa homam na entimi mo amamo nto aba no saafo ni nyina no ene wabi ehoma no mu de ato no so obi ankonkotwo ne dini se de be ya afia abatwa no ombetimi anya akonya atobi na di ntro na chi ne de ene nsam te ye siba mo nkrofo ene ne ye hwe amanfo ne so ne ye hwe wo mo ni nyina ne so susu se enkwa ne bi wo ho no mo nya mfinhye de wotwe ekọ Nenso nei na manyokwa wudo pinu a ede sanko yakwa kopiemu ewo baabi abatwa commission echo edini no wei ana mosoma no dan centralfo nhyiemu ekoso wankrampoponi mantem ana abatwa commission ne sese deputy commissioner ede ma abatwa commission no eye Owura Dr. Bosman Asare no bra odwa simpie ni apaso no ne centralfo edi enkomo ana wokyeremu se nukuri ni sede nanka abatwa commission ahwehwese nke de Ghana card ebeye gina so a ebetimi de atwo dini ewo abatwa ene afie mu no ade ananka omususu senke betimi abo apan ye anka wenum nyina senke watimi wakame say ye buru nkrofo sa manfo ene a haw bebre manfo na mu nyina nka sa de wonyina ya ade anka nukwe nke to kra betimi atwapan ye eno ntina na mo hye ne sa na san se de ekoso ewo miamia hodo bi a wo mo etwo dini no e ya de nukre ni ema edintwo na mo twa sabato komisan eni mu kra ye e ha dwene pan ye nukre ni akwakoye o haw kese e da o mo so understands democratic elections, who understands the work of election management bodies, who attest that the Electoral Commission of Ghana is one of the best when it comes to the business. So I think for us, we know our work will speak for us, and we are doing the registration. We believe everything will go on very well. So we think that the parties understand. We know these are things the parties may not express them publicly, but privately, they know the Electoral Commission is the best when it comes to this business. And those who criticize, I know privately, they know we are the best at this. Clearly, you can see the real figures were correct, but the disaggregation of the various days. So I don't see this as anything which is so major for people to make a beef about. The bigger picture, the total registered at the time, about 143 was also captured correctly. We have also noticed that the disturbances occurring at some of our registration centers is due to the fact that some people are doubting the ages of some of the applicants. This is the reason why the Commission has been advocating for the usage of the Ghana card, which has the date of birth and the nationality of the bearers of the card, and the abolition of the guarantor system.
We are hopeful that in the next registration exercise, applicants will use the Ghana card as the means of identification. Na wasansem kroya honam so ama Dr. Bosman Asare eden sama wodo atsomanyokwa wodo a wo man yanim na kandifo nyina se wo slada enkwa ne bi wo hono mo nya mfinhye de wotwe ede kɔ obi wo hon so krampo ye man Ghana ye nkasa krampo no wo mfiri musafo ne nyina no mususu se endam so medi sa ho ye ne basabasa ye aba mea wodo mo twodi ni to be so amanyokwa wodo na kandifo ne nyina se omoni omanyokwa ma ne enkasa se de be ya obi emfa akoda bi a wo nya mfinhye de wotwe nkonkopiem obi ya abato komisan etwodi ni sanse ne nyina ka ho bi na de sa ho ye ne basabasa ye aba mea ye abato komisan etwo edin no ewo ho. Let me use this medium to remind the agents of the political parties and general public that the challenge system embedded in the registration exercise allows the agents and those who qualify to register as voters to challenge applicants who believe are not qualified to register as voters. It is not your duty to physically prevent someone from registering. What you have to do is to go through the challenge process. We wish to use this opportunity to urge parents especially to dissuade their children who are less than 18 years from registering as voters. Similarly, we beseech the national leadership of the political parties to discourage the executives in the regions and the constituencies from transporting minors and foreigners to the registration center. Na yedaswa ade chemu sam kase bona esuma yedaswa ejina abato komisana tsansa obofo ne sabrede ne namohoi eho apaso na eho apaso my Ghana mu edincho ene ho sam ahodo a apagya ne homene so na ama ne homene so hi na eba abato komisana hyase se wo mu etwodi no mu chemu se mani bia na se bia nipa dodo sei na etimi atwomude ne ewo sabrete ba na wotwe entemo no enam so mo beto dwa no mu chemu se sabrede asansakaya kakra aba ewo sa na se figures na mo bebe to emontene eso no na ni nyina mu anomo hwemu se ni nyina no wo mo ekonkote ne abom homode ne se beye na sa na fo ma akoma akromo de to se bosumi bda to se donu nso de hwebe na edincho dwumade no motimi atwere wie no ni nyina mu no mo gusu ebo akira ne sa eno anomo hwe ne mu se se kokopie mu e wo mantam ahodo pii no dia ene che se edincho nipa pii no ana abom homode ne yie pa wo mo etimi ade omo ho ahye sa edincho yi emu eno na bato komisa ne nam so mo twemu se ombuta nyina ne se parpare ye no kradie ebetimi akwaye na aboama edinchwe omutimi etro pan no enkokofo basabasa ye ene hoye bi emma to mo kwaso asrese obi amfa ne ho hyetitiriu ene wona wonya mfinhye du wotwe ekọ ne se de be ya mantam awodo na edinchwe no ekoso ewo honom ne be wie no na nipa pino na etimi nya akonya atwomudini a ebetimi aboapaye na afia bato no so no etimi edimu na asan so akonkan. Free abato komisana tena ye na ye nkonkopie mu ewara wosemu a efree aye achem odan ne mpatemu a eba na achese ene enkwada mienu ana omususu se ene eje bi achese etoye na wotwe etwam ye wie ye na mso ma chese ene enkwada mienu de timkana nan obi anka aje enkwada na chese ba konya mfinhya ensia ye friend Clement aje ana ba ko nso enye mfinhya ne ene ono so ye friend Desmond aje na ebra ejane ema ne homene so ewo dem ho no na se fidua ne mu no na mo nyom maame ene mu nua ba ko na ewo dan ne mu wei enam so maame no eye ne homode ne bo ne homode ne pan yie e bo be na se de be ya domfo be dom ma be bo na domfo no so etimi ba be dom mo bo awo mu eyi ono ne ba ko na emum san koda ime no ye kom ho asam no de ene omo entimi amfa ejani mu enyo mo nam so ma ayara ho sam paisan san kodai sa brede o menu nyina ahwere mo nkwa e de free atasefo asasi eso na wei ene nam so ma chese ene ne wo kasa ye ede ma ebusua no eye Portia efa ana wo chem se nukre ni asam da hini o mo pan ye asan so ha mo pa isan se wo hwe ne ma wodo a o mahwere ene san kodai yi nkwa o mahwere ne be mo mti beto krampo so akwa ye de ne de ama o mo guso stress adomfo emehu o mmabo na mo san so emmo mo a wei ene nsama wodo bi a ekoso True, yeah, me yes, me Jeremy Famata di she said you na she shasi. And na ye were there man, me papa put there no wada. And what so be friend no say Anna just saying to fire penny in your kitchen walk. And I say, bra, what's your summer is no see then no so.
eja na ato ye fie ho no no se na banse nti ono po ade wa ja phone ni so anka se enwi na fa ni ka bi hye na ntuma na bo na se na ode na tare egu ni kom no dua mi ka na se na me ka se no odru ho ni nyina won so anachese ene ma me Mary Brew na ni esa ne ekoso yi mu no so se e kamesa e bia na ayanyina mon kane a ho sunsun aso de sa oyende ya na se brichi ya na se wo hawo yi e bebo ebusua yi na ni nyina mu no so bra na wogina wo no so twere mu se de esitie e twem ni kokosi se e bra na dum jadwuma ko ni be pie mu na yese na de besi no anya si e wo ho no makwakoya ro hosem pa yi e wo achem oda ne empatem mo se lady ne mani guden no mo so kikem ninti omuntumi miepun ena obu do nase ena oyi won o mama me ni pie girl ni pie na unisade is basa pandemonium musie na waja ne matu the two younger ones waja won boys ti afi no oka na meja me manu ho yeso se ne eja na ye ho ye ntumi nkom obi afi obi anko ni papa ye ntumi nkom ena eja na hye won Free arahosam yi emu na ye mamepie mu ewo ensam ahodo bi a enei no etwagu na jese World Food Program for ana abochire na omaye hwehwemu ene omonsam pom ne beso montane so ana omuchemu se hwe bejum bosome no ene August bosome na mu ede kono ade adehye bi e wo my Ghana beye 1 million ye twere de wanhwe na aduane ho nsam eba bekọ atwe ye pa ade ama wo mo ne sa na wosan komoboyi ene enhwemu ye omoye mu no muchemu se nyina aye niema ahodo bi a omususu se enhyeda enkoye ewo afi mu titiriw ane aduane ho nsam a omohwe ne mu sa niema wei ebetimi asi na enipa beye sa 1 million ye omobọ kire na so omokom ho asemi wanhwe ye na aduane ho nsam akwakwa de ne wamode ombedi krampo no na akwakwa ye wo hawpi e de ama wo mo wei enam so ama mu kire mu se de beye asa de wei betimi abranse no kye bi enkonkoba na emfa wo hawbi memepie mu ewo adehye bi e wo my Ghana mu nti no ene ahye a ehwe enuane ne kura ye so sam so ne manim ya ne hwe na wo ntimi emom homene so na wo de bia wo betimi aye ede aboa bia na wo ntimi enye na entimi mbosanse wanhwe ya na nam so maduane bo nso etimi akosoro na pinu anso entimi anfo mo ho anhyemu ni nyina so kan ho bia wanhwe ya na ebia na sa ensue na sentem ama ne homene so ipan yie no ebetimi atwi ede afa mfudie pi so betimi nam so masa enuane ho nsem omoka se ebetimi akwa atwi ede abansa do ede o stress kokobo ana wa hyase wo de ebo ade hye wo man Ghana nam so obi betimi ada ne ho so no obi anso ya ahweyie ewo sansempoi a wanhwe nam so ama enuane ho ebetimi akwatwe ewo man mu ade ama Ghana fo bi anopaidie de besom mo no yemfa ne nyina ensi ha na yemfa aseda no emewura mpamase du no ema Lucky Herbal Hospital ebusia yade wo eya oyafo so betimi ayo na enam yade so nti anopaibọ homene so ema homene so na kona kopie mu ewo Lucky Herbal Hospital nkrabata bia odi ewukọ a se ye ntini mu de se ye tirinhwini se ye bowre se ye akwa se ye moja se ye nompem netie bia no esanse emfidi ahodo akese nye wo no mu a edi dwumaso no eboa ne wie so de bidro krogin so episo atato ede ama wo ne wanom na watimi agina peme na wabo ho mode ne so ewapomde ne mu yie na ebia na anopa wo de ne yetidi osi wanu mu asokọ na kwahwe wo gumpem ohun so se wonu mu nyina ya onwene se de wadi ade bia enwene a mesra wada Lucky Herbal meshedro ne bi ana wo benum na wo wie so a na Lucky Herbal bi tesen so aboa wo se wo de na kwakoye koko de ye mesra wo obanum bi ayamutim anase wo sisi na ye wo ya onum bia o chese one time kra na ko na onso watimi enya ahode ne pa yie asan ekase na ewogomo ogwakrom winiba ene swedro kwantempo no eso sanso ana my Ghana ba bia de bia ton enuro bia no ubowra ho no mabesimi enya Lucky Herbal Hospital nupa ne bi ato anom na pomde ne bia no so de ne finfin mantem kaso ewom sanso ana ne asenfo sunso ewom kepko sunso ewom na kokopie mu ewo poe mantem ahenkokofo idua so de ne na ho ano mubuto asante mantem so ebekokuma san Sabreport Junction na enkampoponi mantem fo so akoka ne hyi enya shaman na akokope apomude ne ewo ho abusia yade ya
ya intensna ho ma yade endi wani se prefer e wo bra Lucky Herbal Hospital e wo wonom se obetimi aboa na apomudene nso etimi awie peye e de ama wansa anopai mosomfo eye me ajoa e champoma owo hene ma me na munyina se na me mamummo ene hwe